হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য বাইন্ড একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল। সো আজকের ভিডিওতে আমি একটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং ইম্পর্টেন্ট টপিক, যেটা কিনা ক্লাস 11 ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি টপিক, which is called buffer solution, সেটা নিয়ে আজকে ডিসকাস করব। এবং মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্টি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বাফার সলিউশন, and this topic particularly taken from the equilibrium chapter, specifically from the ionic equilibrium. So before dive into the topic, if I ask you two simple questions, right? আমরা অনেক সময় অনেক ধরনের খাবার দাবার খেয়ে থাকি, লাইক স্পাইসি খাবার খাই, অনেক অনেক সময় কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস নিয়ে থাকি, বাট স্টিল দ্য পিএইচ অফ দ্য ব্লাড ডাজ নট চেঞ্জ। ডু ইউ নো দ্য রিজন ওয়াই দ্য পিএইচ অফ দ্য blood remains constant? There are few reactions, chemical reactions, which take at a particular value of pH. Do you know why the reaction is actually taking in a particular pH? The answer is the buffer solution. We call it as a magical solution. So what is buffer solution basically? It is a solution which will try to resist the change in pH on addition of a small amount of strong acid and strong base. মানে যদি এটা একটা এমন টাইপের সলিউশন, যদি আমি তার পিএইচটাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করি বাই দ্য এডিশন অফ আ স্মল অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিড অর স্মল অ্যামাউন্ট অফ বেস, দিস পার্টিকুলার সলিউশন উইল ট্রাই টু resist the change. And mind it, one very important thing is that buffer never stop the change in pH. Buffer কখনো pH চেঞ্জটাকে স্টপ করে না, it actually resist the change in pH. So if you see the definition, the solution which resist the change in pH on addition of small amount of strong acid or base, right? So এই সলিউশনটাকে আমরা বলছি বাফার সলিউশন। আই হোপ দ্য ডেফিনেশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার টু ইউ। সো কোনো একটা পার্টিকুলার সলিউশনের পিএইচটাকে ফিক্স রাখা কোনো একটা পার্টিকুলার ভ্যালুতে, ইট ইজ নট দ্যাট ইজি, রাইট? যদি কোনো সলিউশনকে আমরা প্রিপেয়ার্ড করে রাখি এবং আমরা চাই যে সলিউশনটার পিএইচটা কনস্ট্যান্ট থাকুক, এটা কিন্তু খুব একটা ইজি ব্যাপার নয়। যদি আমরা ওপেন অ্যাটমসফিয়ারে রাখি কোনো সলিউশনকে, কি হবে? ওপেন অ্যাটমসফিয়ার থেকে ওই সলিউশনটা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে অ্যাবজর্ব করবে, and this dissolved carbon dioxide in the water or solvent, what I say, it will change the pH because the solution will become acidic in nature. And if you store a solution in a glass bottle, যদি আমরা কোনো গ্লাসের বটলে কোনো সলিউশনকে স্টোর করে রাখি, তাহলে কি হবে জানো? এই গ্লাসের মধ্যে কি থাকে? অ্যালকালাইন ইম্পিউরিটিস থাকে, and those alkaline impurity will try to change the pH of the solution. So even on standing, the solution pH will not be the same. So it is very difficult to fix a particular pH of a solution, right? So basically buffer তাহলে এরকম একটা সলিউশন হবে যার পিএইচটা আমরা যদি চেঞ্জ করার চেষ্টা করি বাই দ্য এডিশন অফ অ্যাসিড বেস, it will try to resist the change. Again I repeat, buffer never stop the change in pH, it only resists the change in pH. Okay, so if I come to the classification of the buffer, buffer কে আমরা মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। So buffer is classified into two types. One, that is the solution of single substance. Solution of single substance also can act as a buffer, and also the solution of mixtures. The solution of mixtures, these two types of buffer are there, right? Solution of single substance মানে কি? কোনো একটা particular substance which I say is a salt of a weak acid and a weak base also can be act as a buffer solution. Mind it, buffer is not always a mixture. Buffer solution can be a single substance solution also act as a buffer. That means কি example হতে পারে? So example আমরা যদি the salt of weak acid and weak base can also act as a buffer solution. सबसे मने राखबो যদি एग्जांपल আমরা নিই, weak acid we can take as CH3COOH. This is a weak acid, plus if I take a weak base like NH4OH, this is a weak base. So by this combination of acid and base, the salt will be produced is
CH3COONA, that is the ammonium acetate. So this ammonium acetate is also an example of buffer solution, right? It's not only about the mixture. A pure substance, a single substance solution can also act as a buffer solution. So I hope this is a clear to you, right? So now we are going to the next type of buffer. As I said, the solution of mixture. In this solution of mixtures can be further classified into two types. One we called as acidic buffer, একটাকে আমরা বলি অ্যাসিডিক বাফার, আরেকটাকে আমরা বলি বেসিক বাফার, রাইট? অ্যাসিডিক বাফার এন্ড বেসিক বাফার. Okay, so what is the acidic buffer? As I said, it's a mixture. That means more than one substance will be there. There is not a single substance, more than one substance is present, right? Acidic buffer is basically mixture of a weak acid and its salt. It's a mixture of weak acid and its salt. They will make the solution called as buffer solution, acidic buffer solution. And what is basic buffer? Basically, it is a mixture of weak base plus its salt. If I give you one example, like acidic buffer example will be weak acid can be CH3COOH. It's a weak acid, plus a salt can be CH3COONA, sodium acetate and the acetic acid. I know you all know this example, right? So this is an acidic buffer solution. And the basic buffer solution we can give weak base, there can be NH4OH, weak base, and a salt can be NH4Cl. This mixture also can act as a basic buffer solution. So basically buffer ke tale amra duto bhage bhag korlam, ekta hocche solution of single substance jekhane weak acid ba weak base er salt they can also act as a buffer solution. আরেকটা বললাম সলিউশন অফ মিক্সচার্স, যেখানে মোর দেন ওয়ান সাবস্টেন্স মিক্সচার থাকবে, সেটাকে ফার্দার দুটো ভাগে ক্লাসিফাই করেছি, অ্যাসিডিক বাফার, বেসিক বাফার। অ্যাসিডিক বাফার হচ্ছে উইক অ্যাসিড এবং তার সল্টের যে মিক্সচারটা, আর বেসিক বাফার হচ্ছে উইক বেস এবং তার সল্টের যে মিক্সচারটা, তাকে বলছি আমরা বেসিক বাফার। এরকম আরো অনেক এক্সাম্পল আছে, দেওয়া যেতে পারে, বাট আই হোপ দ্য পয়েন্ট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ, রাইট? এবার ছোট্ট কোয়েশ্চেন করছি, লাইক একটা কোয়েশ্চেন দিচ্ছি, which of the following combination of solute will form a buffer solution? Okay, a buffer solution যেখানে কি দেওয়া আছে মিক্সচারটা, we have CH3COOH plus NaOH. এখানে অপশন দেওয়া আছে, অপশন 1 is given as 1:1 molar ratio, অপশন 2 হচ্ছে 2:1 molar ratio, and let's say I'm giving option 3 1:2 molar ratio, 1:2 molar ratio, and option 4 I'm giving you none of these. Okay, so just try to understand this. বলছে একটা মিক্সচার দেওয়া আছে CH3COOH and NaH. CH3COOH টা কি বলতো? It is basically it is a weak acid and this is a strong base. এখানে কিন্তু না তো একটা সিঙ্গেল সাবস্টেন্স আছে, আর না আমাকে উইক অ্যাসিড তার সল্ট বা উইক বেস তার সল্টের এরকম ভাবে মিক্সচার কিন্তু দেওয়া নেই। তো লেটস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড 1:1 মোলার রেশিও মানে কি হবে? তখন এখানে কিন্তু weak acid আর strong base টা রিঅ্যাক্ট করে সোডিয়াম অ্যাসিটেট তৈরি করবে and no further components will be left. বাট এখানে যদি দেখো 2:1 রেশিওতে CH3COOH এর 1 মোলের সঙ্গে যখন এর 1 মোলের রিঅ্যাকশন হবে তখন কি তৈরি হবে? 1 মোল CH3COONA, দ্যাট ইজ সোডিয়াম অ্যাসিটেট ফর্ম হবে। বাট এর 1 মোল চলে যাওয়ার পরও বিকজ আমরা 2 মোল নিয়েছিলাম, এর আরো 1 মোল কিন্তু উইক অ্যাসিডের কম্পোনেন্ট থাকছে। দ্যাট মিন্স this molar ratio can form a buffer solution. So answer will be option 2, 2:2 molar ratio of CH3COOH and NaOH can make a buffer solution. আর এইরকম বাফারকে আমরা বলে থাকি indirect buffer. So these are the example of direct buffer and this is called as indirect buffer. So I hope this particular topic is very easy to you now. I can definitely guarantee you that you can solve many questions and you keep asking the doubts, I'll keep solving. Thank you so much and study well. See you in the next video. Till then, bye bye.